Greetings everyone. Welcome to this tech session on design thinking and generative design. I am Shivadhanush, a final year student pursuing manufacturing engineering at College of Engineering India. So before we go on to what is design thinking, we'll understand why one needs to learn about design thinking. So design thinking is extensively used by industries all over the globe. So the common misconception it is design thinking or design related subjects is only learned by mechanical or manufacturing related industries, but design thinking into methodology or procedures it is being used in all sectors, ranging from food related sector to an aerospace or an automotive or an information technology sector, and it is extensively used in companies like IBM, Apple, Google, Samsung, Starbucks, and SpaceX. And when it comes to India, Infosys has trained around 1 lakh employees on design thinking, and similar companies like Wipro, Godrej, Mahindra, and Hero are also followed suit. So this indicates that design thinking there is a considerable amount of importance in the future. So இப்போ current situationல certain organizations and companies என்னென்ன challenges face பண்றாங்கன்னு பார்க்குறப்போ these are the certain outlines of it. So most challenges is on uncertainty, globalization, and there is a need for new technology and innovation in the market. Obviously government policies and regulations also இருக்கும், and in the considerable amount of future there is a high need for have diverse people, multidisciplinary people in the industries. Importantly, supply chain is also will play a key role, and there is no boundaries with respect to where a product needs to be made. So different people from all over the world involved பண்ணிக்கலாம், considering the importance of certain products in certain organizations. இதெல்லாம் அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு பெனிஃபிஷியலாக இருக்குமோ அதை நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் போட்டு அதில் நம்ம சப்ளை செயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த கீ சேலஞ்சஸ், அண்ட் அதை எப்படி பண்ணுறது தான் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கீ சேலஞ்ச். அண்ட் ஃபைனலி, every organization strategic thinking and problem solving is very much important, because in the current state if you take any two organizations, execution point of view both organizations would be at the same level. So என்னதான் different people வச்சிருந்தாலும் execution point of view in terms of practices, in terms of tools use similar-ஆ தான் இருக்கும். ஸோ அதில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷனோட கன்சிடரபிள் அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது. in that situation, இப்போ ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இன்னொரு ஆர்கனைசேஷன் கம்பீட் பண்ணுறப்ப அந்த காம்படிட்டரை எப்படி விதர் ஆஃப் பண்ணணும் அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் அவங்க டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அந்த ஆர்கனைசேஷன் அவங்களோட மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அக்வயர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதில் அவங்க என்னென்ன மாதிரி டார்கெட் பையர்ஸ் அவங்க அக்வயர் பண்ணணும், எதெல்லாம் டார்கெட் பண்ணணும், எந்தெந்த மார்க்கெட்டுக்கு அவங்க செக்மெண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும், அண்ட் அவங்க காம்படிட்டர்ஸ்க்கு என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது, அதுக்கு அவங்க ஏதாவது ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் போடுறாங்களா, அண்ட் அந்த ஸ்வாட் அனாலிசிஸில் அவங்களோட வீக்னஸ் அண்ட் த்ரெட்ஸ் எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க, அண்ட் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷன் பிளானில் என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் கொண்டு வர முடியும். ஸோ அண்ட் இஃப் இன் கேஸ் ஆஃப் எனி சீரியஸ் இஷ்யூ லைக் இப்போ ஒரு பேண்டமிக் இருக்கிறப்போ ஒரு கோவிட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் அவங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் என்னென்ன பண்ணலாம், அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ்டிங் என்னென்ன பண்ணலாம். ஸோ ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனியோட எப்படி மேஜராக டிஃபர் ஆகிறது இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டஜி அண்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். ஸோ இந்த டிசைன் திங்கிங் session is mostly based on how an organization utilizes this design thinking methodology, and how it creates an innovative workplace to maximize the profits of the company. So அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். So generally in any organization,
an initial state ல ஒரு final ஸ்டேட்டுக்கு அதாவது ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும். There are three factors involved. So அந்த factors தான் வந்து scale, scope and speed. So scaleன்றது வந்து அந்த சேஞ்ச் வந்து என்ன ஸ்கேல்ல கொண்டு வர போறோம். ஸோ வெதர் இஸ் மைனர் சேஞ்சாக இருக்குமா, இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அவ்வளோவா ப்ராஃபிட்ஸை வந்து அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாதா, இல்லை வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேல் சேஞ்சாக கூட இருக்குமா, வெதர் ஒரு மார்க்கெட்லேருந்து இன்னொரு மார்க்கெட் நம்ம செக்மெண்ட் டார்கெட் பண்ணால், இல்லை வேற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மார்க்கெட்டுக்காக நம்ம பிரிங் இன் பண்ணலாம், அந்த மாதிரி ஒரு சேஞ்சாக இருக்கலாம். அண்ட் ஸ்கோப்ன்றது வந்து எந்த மாதிரி எந்த ஸ்கோப்காக, லைக் என்ன ரீசனிங்காக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கொண்டு வராங்க, லைக் அதோட ஃபியூச்சருக்கான ஏதாவது அனாலிசிஸ் போட்டு ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணி அதனால இந்த ப்ராடக்ட் கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற மெத்தடாலஜிஸ் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஸ்கோப். அண்ட் ஸ்பீடு வந்து இந்த ரேட் அட் விச் சேஞ்ச் இஸ் brought in. ஸோ ஒரு சேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா அந்த சேஞ்ச் ஒரு பிளான் போட்டதுக்கு அப்புறமா எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த சேஞ்ச் கொண்டு வரும், தட் பிளேஸ் அ கீ ரோல். ஏன்னா நம்ம பிளான் போட்டாலும் சேஞ்சை வந்து வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் கொண்டு வரலன்னா that would be detrimental to the organization. ஸோ அதனால இப்போ இந்த 3S, the three factors are scale, scope and speed வந்து தான் ஒரு சேஞ்சை கொண்டு வரணும்னா that plays a key role. Additionally, if in any organization, இப்போ ஒரு current engineering student வந்து is going to become a manager of the organization, there are a new set of skills or thinking or attitude that needs to be equipped by the people. So currently அவங்க என்னென்ன பார்க்குறாங்கன்னா, one has to be creative, abductive reasoning இருக்கணும், generative இருக்கணும், he needs to bring out the facts when whether he is bringing in conclusion, and ஒரு empathy இருக்கணும் about other people, and obviously one needs to be analytical. இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னா அதில் ப்ராப்ளமில் என்னென்ன நெசசரி ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு எஃபெக்டிவாக அனலைஸ் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் இஸ் ஆல்சோ பிளேயிங் கீ ரோல். ஒன் ஆல்சோ நீட்ஸ் டு பி இன்ட்யூட்டிவாக இருக்கணும். ஆப்வியஸ்லி சர்டன் சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து டைம் வில் நாட் பி ப்ரெசன்ட். ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் எப்படி அந்த வித்தின் அ ஷார்ட் பீரியட் ஆஃப் டைமில் அவங்க இன்ட்யூட்டிவாக அதாவது சொல்யூஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க, தட் ஆல்சோ பிளேஸ் a key role. And finally thinking. ஸோ திங்கிங்ன்ற வரப்போ ஒரு ப்ரொசீஜரலாக ஒரு சொல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வராமல் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் எப்படி வந்து லேட்ரலாக திங்க் பண்ணி, ஸோ சிமிலர் சொல்யூஷன்ஸே கொடுத்துட்டு இருந்தோம்னா that would not be effective at certain situation. ஸோ அதுக்காக லேட்ரலாக திங்க் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்த்துட்டு ஒரு சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கறது that will be highly beneficial for the organization. So these are the skill sets one needs to acquire before going into an organization. ஸோ இந்த ஸ்கில் செட்ஸ்லாம் வச்சுட்டு தான் டிசைன் திங்கிங்ன்ற ஒரு மெத்தடாலஜி, ஒரு ப்ராசஸ் வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் வந்து ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ டிசைன் திங்கிங் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் டெஃபினிஷன் வந்து it is a discipline that uses the designer's sensitivity and methods to match the people's need with what is technologically feasible with a viable business strategy. So people's, அதாவது கஸ்டமர்ஸோட நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸை வந்து டெக்னாலஜிக்கலி எது ஃபீஸிபிளாக இருக்க முடியுதோ, ஸோ சர்டன் திங்ஸ் வந்து டெக்னாலஜிக்கலாக அவைலபிளாக இருந்தாலும் இன் சர்டன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் எக்கனாமிக் ரீசன்ஸ்க்காக தட் will not be feasible. ஸோ எதெல்லாம் ஃபீஸிபிளாக இருக்க முடிஞ்சு அண்ட் வித் வயபிள் பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி தட் we talked about earlier. ஸோ ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியாக கொண்டு வந்து அதை எப்படி நம்ம கஸ்டமர் நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸை வந்து நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் வச்சு அதியர் பண்ண முடியுதோ, தட் இஸ் டிசைன் திங்கிங். ஸோ அந்த சொல்யூஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு கஸ்டமரோட வேல்யூ என்ஹான்ஸ் பண்ணி ஒரு மார்க்கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொண்டு வர முடியும். தட் இஸ் த ஃபைனல் அவுட்புட் ஆஃப் டிசைன் திங்கிங். ஸோ 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி த ஹியூமன், தட் இஸ் நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸ், அவங்க டிசைரபிலிட்டி அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட வித் வாட் இஸ் டெக்னாலஜிக்கல் ஃபீஸிபிள் அந்த சொல்யூஷன்ஸை வச்சுக்கிட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஃபார் த ஆர்கனைசேஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்னோவேஷன். ஸோ அதுதான் வந்து டிசைன் திங்கிங். அண்ட் இன் ஜென்ரல் டிசைன் what is known by the normal
common people வந்து என்னன்னா, it is just a process of using a software or using any other medium to make a model. அவ்வளவுதான் எல்லாருக்கும் தெரியும். But in general, design ன்றது actually in any organization is ஒரு single person பண்ற job கிடையாது. So வந்து it is more of a collaborative effort தான். அது வந்து that is also playing a key role. ஏன்னா ஒரு collaborative effort இருந்தால் தான் multiple people ஓட multiple perspectives வந்து would be brought into this design. ஏன்னா single person தான் single perspective இருக்கிறப்போ there are high chances that design would not work out in the market. ஏன்னா customers would also have multiple perspectives. So அந்த multiple perspectives அதே பண்ணணும்னா it is more of a collaborative effort தான் இருக்க முடியும் ஒரு design. And multidisciplinary also plays a key role. And certain, we all know that any organizations வந்து ஒரு டிசிப்ளின்ல இருக்கவங்க மட்டும் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ மல்டிடிசிப்ளினரியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மல்டிடிசிப்ளினரி பீப்புள் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்தால் தான் அவங்களோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அனலைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் எஃபெக்டிவா ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ் அவங்களோட வியூ பாயிண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்றதுக்கு இன்க்ளூசிவா இருக்கணும். ஸோ இன்க்ளூசிவா இருக்கிறதுனா பீப்புளோட வியூ பாயிண்ட்ஸ்ல எஃபெக்டிவா ஷேர் பண்ணி இருக்கணும். And they also needs to be expressive, and in terms of feedback கொடுக்கறப்போ இந்த design வந்து constructive இருக்கணும். அப்பதான் எல்லாரோட வியூ பாயிண்ட்ஸ் எல்லாரோட பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவா அனலைஸ் பண்ணி சொல்யூஷனுக்காக கொண்டு வரப்போ it will be much more helpful. And contextually அந்த டிசைன் வந்து இருக்கிறப்போ அந்த ஸ்பெசிஃபைட் கான்டெக்ஸ்டுக்கு எப்படி நம்ம வந்து டேக்கிள் பண்ண முடியும் அது பார்க்கணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மேட்டர்ஸ் மோஸ்ட். ஏன்னா experienced people would have already tackled in the process of they have already gone through. So அவங்களுக்கு வந்து they would know what are the needs and wants of the people and future and challenges வர முடியும் if in case. So அந்த challengesலாம் effective tackle பண்றதுக்கு experience matters. So experienced people bring in பண்றது that also plays a key role. And finally one needs to be creative. As I said earlier, ஒரு டிசைனை வந்து கொண்டு வரப்போ there are already multiple designs that is already available and multiple solution statements to a problem that is already available. So in that situation, இப்போ ஒருத்தர் வந்து இன்னோவேட்டிவா கொண்டு வரணும்னா one needs to be definitely creative. அப்பதான் வந்து ஒரு நியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஒரு நியூ சொல்யூஷன் வந்து அந்த ப்ராப்ளம்காக அட்ரஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இல்லாட்டி if he is not creative or a similar solution statement தான் கொடுக்குறான்னா that would be not be economically feasible and profitability வந்து மோஸ்டா கொண்டு வர முடியாது. So these all factors play a key role in bringing a new and innovative design. So design thinking there are 4 to 5 pillars in design thinking. So அதில் இருக்கிறது வந்து empathizing, so people and needs or wants வந்து understand பண்றது, collaborating with a lot of people across disciplines, across skill sets and understanding perspectives, and being inclusive and including every idea in the form of evaluation. And finally ஒரு ஐடியா கொண்டு வந்தோடனே the final stages iterate பண்றது அந்த டிசைன் அந்த ஐடியாவை, whether that by discussing with a lot of people, and then ஒரு ஃபைனல் சொல்யூஷன் வந்ததுக்கு அப்புறமா we need to test it. So test பண்ணி பார்த்து whether that would meet the needs of the wants of the people ஃபைனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் ப்ராடக்டா நம்ம கொண்டு வர முடியும். So these are the 5 pillars. So first stage on the empathizing. So empathizing we all know. So user oda needs and wants வந்து நம்ம கேர் பண்ணி அதுக்கு ஒரு எஃபர்ட் எடுத்து டு and then effective understand பண்றதுக்கு. So அதில் வந்து ஸ்பெசிஃபைட் ப்ராசஸ் சீக்வன்ஸ் இருக்கு that we will see in subsequent slides. And the needs and wants understand பண்ணோடனே there will be multiple needs and wants. So அதில் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக இருந்து எந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்து டிஃபைன் பண்ணுறது is also playing a key role. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ஃப்ரேம் ஒர்க்கை நம்ம வந்து with what we acquire from the empathize stage. ஸோ அதை வந்து நம்ம பண்ணணும், that is the define stage. Ideate stageல அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்டை with the team that we have, that is multidisciplinary, that is
that is more of a collaborative effort. அதை வச்சுக்கிட்டு multiple possibilities வந்து நம்ம கொண்டு வரோம். ஸோ அந்த multiple possibilities வந்து should consider lot of factors like cost factor, time, and how it is useful in the utility factor to the market. So இந்த எல்லா factors வந்து consider பண்ணி அதில் இந்த best solution இருக்கோ அதை வந்து நம்ம ஒரு prototype பண்ணுவோம். அந்த prototyping stage வந்து is more of giving a physical or a tangible appearance to the product. So அந்த solution இருந்தா வந்து it will not be much more effective in terms of write up இருந்தா. So அதுக்கு வந்து ஒரு prototype பண்ணி and then we will find and test with the target people. So அந்த target peopleக்காக இந்த product பண்ணிருக்கோம். So whether that would adhere to all the necessary requirements of the people அப்படின்றத நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுவோம். And if it's a success, then we would move into the next stage after design thinking, or if அது வந்து certain changes பண்ணுவோம் அப்படின்ற situationல இது வந்து ஒரு again another iteration நடக்கும் right from the defining stage, the ideation stage, certain பண்ணிட்டு and then prototyping different prototype வச்சு again திருப்பி டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. So as I said, empathize, the reframe stage is more of a defining stage, ideation and prototyping and testing. So empathizing and define is more of a problem space. So the problem வந்து effective understand பண்றதா வந்து these two stages, and ideation and prototyping and testing வந்து is more of a solution space. So இருக்கிற ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எப்படி டேக்கிள் பண்ண முடியும் அப்படின்ற கொண்டு வரதான் சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ். ஸோ ஃப்ரம் அ டிசைன் சேலஞ்ச் இந்த எல்லா ஸ்டேஜஸ் வித் ப்ராப்ளம் ஸ்பேஸ் அந்த சொல்யூஷன் ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் சொல்யூஷன் கொண்டு வரோம். அண்ட் எம்பத்தைஸ் வந்து இஸ் மோர் ஆஃப் அ டைவர்ஜிங் திங். ஏன்னா வந்து நம்ம மல்டிபிள் பீப்புள் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் to understand the needs and difficulties, and one person get understand பண்ண மட்டும் we can't get a definitive thing. So multiple people interact பண்ணுவோம், and then in the defining stage வந்து we'll converge into a single or one or two more solution state problem statements. And ideation we will talk about multiple possibilities, so that is also diverse. And prototyping and testing again we will converge to a single prototype or 2 or 3 prototypes, and we will again test with the target people. So in terms of the empathy stage, there are multiple tools that are already available for empathy, and one of the tools வந்து the interview. So we all know what an interview is, and generally interview வந்து multiple mediumsல வந்து நடக்கும். But in terms of design thinking பார்க்குறப்போ more of a physical interview is much more better. ஏன்னா a physical interview would be helpful in building a rapport with the people. ஏன்னா rapport வந்து ஒரு people அந்த target customers கிட்ட வச்சிருந்தா மட்டும்தான் அவங்களோட needs and wants effective understand பண்ண முடியும்ன்றது இருக்கு. And mostly in the interview will not be in terms of just a question and answer session. இது வந்து will be more into working stories and emotions. So எவ்வளோ டீப்பராக நம்ம வந்து அவங்களோட needs and wants understand பண்ண முடியும், அப்படி எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம கேதர் பண்ண முடியுன்றதெல்லாம் இருக்கு. And subsequently அந்த இன்ஃபர்மேஷன் and கேதர் பண்ணதை வச்சுக்கிட்டு we would form certain question statements, and the question statements வச்சுக்கிட்டு we would again clarify with our doubts or any other clarifications, and then அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் அந்த நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸ்க்கான இது வந்து எஃபெக்டிவாக நம்ம ஜாட் ஆன் பண்ண முடியும். ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் வந்து இஸ் மோர் டு அந்த பீப்புளோட நீட்ஸ் அண்ட் வான்ட்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன மாதிரி டூல்ஸ் வந்து அதில் யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் வந்து பிரெயின் ஸ்டார்மிங் பண்ணி இட்ஸ் மோர் ஆஃப் அ கொலாபரேட்டிவ் கலெக்டிவ் எஃபெக்ட் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் இட்ஸ் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கணும், மல்டிபிள் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம கொண்டு வர முடியும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி கிரியேட்டிவ் சொல்யூஷன்ஸ் வுட் பி மச் மோர் பெட்டர் தென் நார்மல் சொல்யூஷன். அண்ட் அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்ற சொல்யூஷன்ஸை வந்து கொண்டு வரது இஸ் ஆல்சோ பிளேயிங் a key role.
ஸோ அதில் ஒன் ஆஃப் த டூல்ஸ் தான் வந்து 5W1H. ஸோ 5W1H is வந்து when, what, where, why and who, and 1H is how. So இந்த 5W1H questions வந்து on all the empathy factors வந்து நம்ம வச்சு அனலைஸ் பண்ணுவோம். And there are other tools such as sort of SCAMPER ஒரு tool இருக்கு. Mind mapping is just connecting the dots மாதிரி. ஸோ இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை வந்து ஒரு மேப் மாதிரி பண்ணி எப்படி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எப்படிலாம் கனெக்டடாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு வந்து நம்ம ஐடியேஷன் டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் பாசிபிள் சொல்யூஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் வந்து அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ஒன் நீட்ஸ் டு டேக் கேர் வந்து என்னென்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ண போகிறோம், என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம், ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் வாட் இஸ் தட் இஸ் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட், அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட் அண்ட் ஐடியா வந்து எப்படி நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறது, அண்ட் வாட் வில் பி த ப்ரைமரி பெனிஃபிட்ஸ் ஃபார் த ப்ராடக்ட், அண்ட் யார் வந்து இந்த டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ் அண்ட் டார்கெட் யூசர்ஸ் ஆஃப் திஸ் ப்ராடக்ட் வில் பி. ஸோ இந்த அதர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் வந்து இந்த ஐடியேஷன் ஸ்டேஜில் கிளியராக வந்து டிஃபைன் பண்ணுறது வந்து பண்ணணும். And finally is that of the prototyping and testing stage. Or prototyping and testing stage வந்து different ideas இருக்கும். அந்த ஐடியாஸை வந்து நம்ம வந்து tangible கொண்டு வரோம். ஸோ ஒரு physical form அந்த tangible கொண்டு வந்துட்டு and that would be tested with the target customers and the target users. ஸோ அதை வச்சுக்கிட்டு வந்து அவங்களோட ஃபீட்பேக் வந்து நம்ம எஃபெக்டிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் அந்த ஃபீட்பேக் வச்சுக்கிட்டு if in case any changes are to be made for the prototype or ஐடியானா அதை வந்து again iteration பண்ணி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் கொண்டு வரோம். ஸோ ப்ரோட்டோடைப்பிங்கிறது வந்து இட் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா தட் பிரிங்ஸ் அ ஷேப் டு த ஐடியா. ஸோ அது வந்து ஈஸியாக ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஒரு கஸ்டமர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து அதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது இட்ஸ் அன் ஈஸியர் வே. அண்ட் டெஸ்டிங் பண்ணுறதுக்கும் இட் இஸ் மச் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். ஒப்பீனியன்ஸ், யூசரோட ஒப்பீனியன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட்ஸோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து அபவுட் த ப்ரோட்டோடைப் அவங்களோட ஃபீட்பேக் கேட்குறது இட்ஸ் வில் பி மச் மோர் ஹெல்ப்ஃபுல். And then SCAMPER. So SCAMPER is a tool. Ideation stage it is one of the tools. So SCAMPER is an acronym for substitute, combining, adapting, magnify or modify, put it in some other use, eliminate and rearrange. So அந்த ப்ராடக்ட் வந்து ப்ராடக்ட்ல இருக்கிற ஒரு ஃபேசட்ஸ் வந்து எதாவது சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா, இல்லை எதாவது கம்பைன் பண்ணலாமா, இல்லை வேற எதுக்காக அடாப்ட் பண்ண முடியுமா, இல்லை இந்த செக்மெண்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் மேக்னிஃபை பண்ணலாம், இல்லை மாடிஃபை பண்ணலாம், இல்லை இதை ப்ராடக்ட் வேறு ஏதாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை இந்த சர்டன் ஃபீச்சர்ஸை நம்ம எலிமினேட் பண்ணலாம், இல்லை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸை வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ராடக்ட்கான சேஞ்சஸ் கொண்டு வர முடியுமா பார்க்குறது அந்த ஸ்கேம்பர். ஸோ இந்த ஸ்கேம்பர் டூல் வந்து எப்படி வந்து ஒன் ஆஃப் தி world renowned industries like McDonald's வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு in terms of design thinking அப்படின்னு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பார்க்கலாம். So McDonald's, as we all know, is a world renowned fast food chain. So it is again I guess ஒரு 120 countries all over the world இருக்கு. So in terms of substitution அப்படி of the scamper tool பார்க்குறப்ப McDonald's வந்து they had replaced the traditional potato chips with world famous French fries. ஸோ அவங்க வந்து கஸ்டமரோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படிலாம் வேல்யூ கொடுக்க முடியும். ஸோ there was about few years ago அவங்க வந்து அவங்க கஸ்டமரோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி they changed from being an potato chips company to a French fries வந்து அவங்களோட அவுட்லெட்ஸில் வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அது வந்து that made their profits to skyrocket. ஸோ அதனால வந்து they use an effect to one of the parts of SCAMPER, that is substitution, to incur profits in the organization. And they also substituted the logo. So they had this mascot in terms of Speedy ன்ற ஒரு mascot இருந்தது, and that was more of a complex logo. So அதை வந்து people to வந்து effective கனெக்ட் பண்ண முடியல. So in that situation they changed this golden arch logo. That is what is present right now. So இந்த golden arch logo வந்து was inspired by McDonald's architecture. So அவங்களோட outlets, அவங்களோட ரீட்டைல் அவுட்லெட்ஸா வந்து in US would mostly in this shape. ஸோ அதனால வந்து இந்த லோகோ வச்சு எஃபெக்டிவா அந்த ப்ராடக்ட்க்கு வந்து கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுது. ஸோ this also one of the great strategies.
and after they started to அவங்க வந்து அவங்களோட மார்க்கெட் வந்து not from US இல்லாமல் other countries போகிறப்ப they brought in new products and services. So that included this Big Mac, hot apple pie and triple thick milkshakes. And அது இல்லாமல் in order to attract the children அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா they collaborated with Disney. So Disney was also a world-renowned brand in terms of animation, in terms of bringing movies for especially for children. So அவங்க கூட collaborate பண்ணி they brought in this concept of happy meals. So the happy mealsல the meal would combine with a free toy inside meal. So இது வந்து it was an effective strategy for people to attract. They also introduced a drive-through concept. So drive-through concept வந்து this was inspired on the principles of Formula 1 pit stop. So in the Formula 1 eventல வந்து cars வந்து for any kind of repairs or replenishment பண்றதுக்காக they would change the tires or repairs சரி பண்ணதுக்கு they will have a pit stop. So அதை வந்து mimic பண்ணி இந்த McDonald's different outletsல வந்து they brought on this drive-through concept. So adula people need not go into the restaurant to have their food. So avanga car lay vandu around the periphery of the outlet they would move through, and our specified space la vandu they could order the food and they could carry the food within the car. So it was a great strategy in terms of minimizing the time of the people. And to develop other sources of income, McDonald they invested in the real estate business. So currently now McDonald's major incomes and revenue generation is more into this real estate business rather than the food industry. So generally they would lease a certain land and அவங்க மெக்டானல்ட்ஸ்க்காக எப்படிலாம் என்னென்ன டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வர வேணுமோ அந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ் கொண்டு வந்துட்டு and then they release it to the franchise. So the franchise would have to pay rent, a certain amount of fees as rent, as well as the franchise fees. So இதில் வந்து அவங்களுக்கு a large amount of income is generated. So this is an overall overview on McDonald's and its industry. So another key thing to note வந்து என்னன்னா the cost of McDonald's or a burger is different for various countries. So the country economic conditions பார்த்துட்டு they have priced their model, and also the countries cultural differences and cultural features அவங்க analyze பண்ணி they have brought in their food model. So Indian conditions there will be a large amount of vegetarians இருக்கனால they have this more of this vegetarian burgers or vegetarian food available, and in other countries or in a winter or snowy countries and the conditions, environmental conditions and the cultures of the people other explained they have brought in these products. So these are the various reasons why which and McDonald's has continued to sustain its market, although a lot of competitors have started emerging in the last 50 years. So in general design thinking the process sequence would have multiple design challenges. So in the design it will be more of a complex structure. So in the design challenges with having a lot of complex structures வச்சுக்கிட்டு எப்படி one brings about a design solution, or effective and efficient solution to this problem that plays a key role in maximizing the profits of the company and also enhancing the customer value. So design thinking or steps in perspective பார்க்கறப்ப empathizing stage takes a lot of time. So people needs and wants understand பண்றதுக்கு அது effective understand பண்றதுக்கு large amount of time required. And similarly in terms of definition stage in comparison to all the other stages is smaller, and ideation prototype stage has equal amount of time. So in perspective பார்க்கறப்ப
So design thinking in terms of perspective பார்க்குறப்போ empathize stage takes a lot of time. ஸோ ஏன்னா பீப்புளோட நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் வந்து கன்சிடரபுளாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு அதை எஃபெக்டிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் டைம் ஆகும். அண்ட் இன் கம்பேரிசன் டு அதர் ஸ்டேஜஸ் வந்து the definition stage, அதாவது the framing stage வந்து takes comparatively lesser time, and ideation and prototyping stage வந்து takes the equal amount of time. So hopping on to generative design. So generative design and design thinking க்கு என்ன கனெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா generative design வந்து would be much more helpful in adhering to the needs and wants of the people with minimizing of cost, minimizing of time. So இது வந்து plays a key role in the prototyping stage. So ideas நம்ம generate பண்ணோன்னு certain ideas would have certain challenges to be prototyped based on the physical forms or the physical features or certain manufacturing constraints or design constraints. So in the constraints break பண்றதுக்கான ஒரு effective tool that is being currently emerged in the design industry is that of generative design. So generative design is being in place in a lot of design softwares like Autodesk Fusion 360 or PTC Creo or Siemens NX. So in the எல்லா softwares generative design the feature is being currently available. So the key features of generative design is that of it provides a provision for the users to give various inputs and restrictions for system without providing a complete geometric model. So in general the design process, the traditional design process வந்து a designer would have a certain sketch or 2D sketch வச்சுக்கிட்டு or a reference, and அந்த reference வச்சு using the design tools being in place he would generate a 3D model. So in the 3D model I would have this again I would have to carry on this CEG process and to validate and verify the model, and then that would be if it satisfies all the requirements it would be considered as a product. So in generative design the process sequence is completely different that we'll see in the subsequent slides. So generative the model utilizes complex algorithms. So using advanced technologies like artificial intelligence and machine learning, the computer itself generates a lot of models by optimizing the design that we have already in place. So நம்ம யூசரோட விஷஸ் வந்து அதை எஃபெக்டிவாக adhere பண்ணும், and using the generative model will create its own geometry. So நம்ம input வச்சிருக்க மாடல்ல it would have multiple iterations across different constraints. So அந்த constraintsலாம் நம்ம stipulate பண்ணுவோம். So அந்த stipulated constraints வச்சுக்கிட்டு என்னென்ன மாதிரி modificationsலாம் கொண்டு வர முடியும்னு பார்த்துட்டு that would be brought in through this generative design. Key feature and additional feature of generative design வந்து it provides multiple inputs. So there are certain technologies, certain upcoming design features of topology optimization. So the key difference between topology optimization and generative design வந்து there are a lot of similarities, but the key difference வந்து topologically optimized model is only constrained on the structural point of view. So on the strength point of view வச்சுட்டு மட்டும்தான் topology optimization varum. So but in generative design there are additional features that are lot of cost factor இருக்கும் and manufacturing aspects கூட இருக்கும். And in generative design multiple design outputs வந்து நமக்கு கிடைக்கும். So அந்த multiple design outputs அந்த design tangible models வச்சுக்கிட்டு the user வந்து என்னென்ன necessities இருக்கோ அதை adhere பண்ற மாதிரி நம்ம மாடல் நம்மளே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் and அதில் simulations ரன் பண்ணிக்கலாம். But in the other in the later only one model மட்டும் தான் கிடைக்கும் in topology optimized model. So that is the key difference between generative design and topology optimization. For an example, so we have three models here: a tool head, a bracket, and a piston. So the part one, the one indicates the original part,
The 2 indicates the generated design from the software, and 3 is engineer output. So as you could see, most optimized one would be the generative design one. The generative design mostly in it is highly essential in reducing the weight and the cost aspects. So certain areas the weight is not a major consideration. So in that cases generative design would play a key role in adhering to the strength aspects. Obviously, as you could see, effort for the designer has been reduced rather than designing an original part. So now generative design itself brings out multiple design solutions and design statements. So these are the 3 stages of generative design. So in the input stage inputs needs to be given on the material aspects, aesthetic conditions, the load values, the function of the product, and the design space and the non-design space. In the generative model algorithms one needs to give inputs on cost, the maximum cost for this product needs to be produced, structural conditions, the safety factor value, and the manufacturing process for which the product needs to be manufactured. And finally the output would be in terms of 3D models, simulations, and drawings. So generative design or advantages in comparison to the other traditional 3D modeling traditional 3D modeling is just majorly based on repetition and symmetry. So அதில் இருக்க features எல்லாமே is aligned with repetition and symmetry. So different models அதில் produce பண்ண முடியாது. So with the effective utilization of generative design இந்த restrictions நம்ம overcome பண்ண முடியும். And obviously with the effective utilization of topology optimization, unnecessary material from the product can be removed. So there are certain cases when the material removal is not an issue. So without compensating the strength and structural factors, certain areas material remove பண்ண முடியும். So that will be highly essential in reducing the weight of the component. So this is also another advantage. And finally, generative design is much more helpful while in the communication in the product development process. So different functions of the organization effective நம்ம communicate பண்ண முடியும். And the other major advantage and the major difference between a traditional process and generative design process in the generative design process, CA is done before CAD. So normally நம்ம ஒரு product ஒரு computer design பண்ணதுக்கு அப்புறமா we would input the load conditions and the design space and the not design space for undergoing the CAE process. But here in a generative design நம்ம constraints specify பண்ணதுக்கு அப்புறமா CAE first initial நடக்கும் through the algorithms that is being placed, and அந்த CAE ஓட structural requirements adhere பண்ணதுக்கு அப்புறமா the CAD process, that is the design of the component நடக்கும். So this is more of a streamlined product development process. And as I said earlier, generative design would provide multiple design solutions within CAE process. So one solution multiple design solutions the user has the freedom to select either of those design solutions that are being specified by the software. So எதெல்லாம் நம்ம requirements கதை பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம select பண்ணிக்கலாம். But currently there are certain challenges. So one of the common misconceptions or a generative design or a software or AI system is it sufficient to design a certain component? Up in the situation actually it is not. In the current situation it is not, or a human or intervention is required. Generative design would only provide a lot of new solutions, but on the solutions is better than choose பண்றதுக்கு you need human intervention. And additionally multiple designs showcase பண்றதுனால the one that is required by the user அதை effective validate பண்றது is also a kind of a challenge right now. So அந்த challenge எப்படி overcome பண்றது kind of research is going on. So in the upcoming future that will also be overcome.
So this indicates the difference in the process steps from a traditional component design process over to a generative design process. So in the generative design process, as you could see, the CAE is done before CAD. So the previous designs and the design space and the constraints and performance requirements input பண்ணதுக்கு அப்புறமா the CAE process is done and then the CAD process is done. Uh, Subsequently, the build process happens. But in a traditional process, in the constraints, first we do the CAD, and the CAD we then through the CAD model we perform the CAE, and other subsequent iterations நடந்து and subsequent changes நடக்கும், and then the final build process happens. So if you could see the time difference between both these processes, generative design on the considerably less amount of time in comparison to the traditional component design process. So generative design or advantages and disadvantages is a major overview. So as I said, there is no designer bias, design exploration, multiple design models on the critical, multiple design solutions, and the product development process is much more streamlined and better product performance with the reduction in weight and reduction in cost and time factors. But disadvantages and challenges that are being currently in place on the still requires a human intervention. So extensive simulations is required by the user, and only certain manufacturing processes has been put in the model. So in the multiple manufacturing other process has to be inputted. So on the input it would be an overall and effective solution. So now we will see an example using Auto Distribution 360 software of how generative design is practically being used. So this is an aircraft GE aircraft bracket. So aircraft bracket it helps in assisting two different components. So and in an aircraft a lot of components has to be supported. So in the bracket it be helpful in supporting these two different components and attaching other components as well. So this is an engine bracket. So in the engine bracket so this is the normal traditional design that is being inputted through the generative design. So as you could see, this is a study feature. So in the study feature generative study நம்ம carry on பண்ணலாம், இங்க new generative study carry on பண்ணிக்கலாம். And edit model feature helps in editing the traditional model for certain considerations. And this is the design space. So design space there are two design spaces, that is the preserve geometry and the obstacle geometry. So preserve geometry it is an it helps in incorporating what is required in the final shape. So certain things needs to be definitely be present in the final design. So the features in the final design we use this preserve geometry. As you can see, in the features preserve geometry so these this has some functional requirements and functional strength considerations. So this is the preserve geometry, and so mostly in certain conditions like the bolt holes or in places where ஒரு handle பண்ணோம், so ஒரு bracketல ஒரு handling from the human intervention இருக்கணும்னா அந்த கேசஸ்ல we use this preserve geometry. And obstacle geometry, that is being indicated red here. So preserve geometry is being indicated green and obstacle geometry in the red. So obstacle geometry is used to represent spaces that is one needs to avoid. So on the spaces material flow irukka koodadhu. So that is generally used so if or assembling of components irukkrappo and the material that is being flown, so in the generative design process the material would flow optimized in an optimized manner to reduce the weight. So on the optimized manner of material flow ஆகுறப்போ in the red color indicated obstacle geometry regions material should not flow. On the regions ஒரு assembling of component நடக்கும். So if assembly, if the material flows into that geometry, assembling process would be much more difficult. So on the considerations aligned பண்றதுக்காக we use this obstacle geometry.
And finally வந்து load conditions. So load conditions வந்து we could input here. So structural constraints, fixed geometry அதெல்லாம் வந்து input பண்ணிக்கலாம். And the structural load conditions, so என்னென்ன load conditions which are being placed in this design, so அதை வந்து நம்ம input பண்ணலாம். And with respect to the design criteria, the objectives. So objectives in பார்க்குறப்ப there are generally in Fusion 362 objectives, that is minimizing the mass and maximizing stiffness. So இதில் தான் ஒன்று நம்ம select பண்ணிக்கலாம். And with the limits வந்து safety factor limits, the strength considerations என்ன safety factor வேணுமோ அதை நம்ம input பண்ணிக்கலாம். With respect to the manufacturing, manufacturing வந்து we can perform cost estimation. So cost estimation la evlo pieces, so this is majorly used in industry perspective, so adanaala evlo piece kaga indha cost estimation varum appdin panikalam. And then manufacturing processes la we have additive manufacturing. So additive manufacturing enna axis, so 3 axis or 5 axis என்னென்ன கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்கோ or 6 axis machining, so என்னென்ன கன்சிடரேஷன்ஸ் இருக்கோ அதோட ஓவர் ஆங்கிள் or minimum thickness, so அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணிக்கலாம். In terms of milling, 3 axis milling, 2.5 or 5 axis milling இருக்கு. So அந்த கன்சிடரேஷன்ஸ்ல என்னென்ன டூல் டைரக்ஷன்ஸ் and என்ன டூல் diameter, tool shoulder length அதெல்லாம் இன்புட் பண்ணிக்கலாம். 2 axis cutting is also present, and die casting process also present. So in the die casting process la எந்தெந்த கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்து சூட்டபுளாக இருக்குமோ அந்த கன்சிடரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ், ஸோ மெட்டீரியல்ஸ் வந்து in Fusion there are multiple libraries available. ஸோ additive library இருக்கு, நார்மல் மிஷினிங்கான லைப்ரரி இருக்கு. ஸோ through these considerations நம்ம ப்ராடக்ட்டுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ் தேவையோ, whether it's a metal or a plastic, ஸோ அந்த மெட்டீரியல்ஸ் வந்து நம்ம இன்புட் பண்ணிக்கலாம். And then the generative design process happens. So in the preview இங்க வந்து preview option இருக்கு, so you can pre-check and with a preview பண்ணி நம்ம வந்து the generate process ஆகணும். Fusion 360 ஓட advantage வந்து என்னன்னா, this is and cloud based software, so there are no major considerations on the system that you use. So cloud nala with the help of internet the generative design process would happen. So several outcomes in the generative process release, and one of these outcomes is this. So as you could see in the major parts la vandu there are functional requirements irukku po. So adu thavirthu, so here and assembling conditions la vechi paathapo this is the outcome with the help of generative design. So idhula vandu a lot of weight optimization has taken place. And another example I like to showcase is that of the brake pedal. So brake pedal we all know. So brake pedal is used in automobiles, where a person would apply considerable amount of force and to stop the vehicle, which is attached to a braking system or hydraulic system, and அதை வச்சுட்டு ஒரு vehicle stop ஆகும். So this is a normal traditional design that is being placed. So இதில் வந்து certain areas வந்து on the footrest area load would be applied, and through that it would be connected to a hydraulic system where certain number of bolts and nuts also being placed. So adula vandu the load would effectively transfer to the hydraulic system to stop the vehicle. So idhula vandu certain in the major regions, in the regions vandu the weight could be effectively optimized. So in the regions la we have used you could use generative design, and generative design vechittu this is the final model that I have applied. So idhula vandu obviously strength factors you have to consider. So strength factor la neenga safety factor of safety put panni consider panni paathapo indha design vandirukku. So as you can see a lot of weight has been optimized. So inga vandu nam load conditions kuduthu evlo newton values kuduthu evlo optimize panna mudiyumo adha vandu optimize பண்ணிருக்கோம். So this is an brief overview on design thinking and generative design. Hope this session was helpful to you. Thank you.